Wakurugenzi, imekuwa 5 years tangu nianze hii shughuli. Na naweza sema hapa sahi without fear or favor ya kwamba in those 5 years hakuna story imeshawaiuliziwa kama hii story ya leo. Mumepiga kelele, mumepiga nduru, mumenitumia mpaka death threats ndio wachapie hii story. Na leo hayawi finally yamehua. Ladies and gentlemen, this right here is the story of none other than the infamous Osama bin Laden. Twende kazi. Wakurugenzi! Moment! Kama dawa. When you see mkurugenzi in the building, you just know that's what's up, man. Na leo pasi na kupoteza wakati, nataka tutoke hapa moja kwa moja mpaka a small country inaitwa Nepal, in the city of Kathmandu. Pale Kathmandu, Nepal, kuna airport inaitwa Tribhuvan International Airport. Kuna ndege iko pale inamilikiwa na shirika ya Indian Airline. Flight number IC814. IC814 is preparing for takeoff. Kila kitu iko sawa. Captains wamefanya checks zao, kila kitu nini, wanangoja kupatiwa tu takeoff clearance. Pale ndani ya cockpit kuna rubani shupavu anaitwa Captain Sharan. Captain Sharan hayuko peke yake, ako na first officer, nimesahau jina, lakini flight engineer anaitwa flight engineer Anil. Wale watatu wako pale kwa cockpit, au ndio wameshika usukani pale. Pale ndani ya cabin wako na 178 souls on board. Safari ya leo ni ya kutoka Kathmandu, Nepal mpaka New Delhi, India. Kila kitu iko salama. Mida ya saa 10 kamili, Air Traffic Control at Kathmandu, Nepal wanapatia rubani wetu take off clearance na wanawawishi safari njema on their way to New Delhi. And at exactly 4 p.m, Air India, Indian Airlines, flight number 814. That's what's up, takes off. It does not take long for Indian Airlines to cross over from Nepal to India. Inaingia pale. Ile safari si mrefu. It's only 1 hour 20 minutes kutoka Kathmandu mpaka New Delhi. So ina cross over into the Indian airspace. Now, hapa ndio mnatoa kalamu na karatasi. Ndege inakuwaga na code fulani inaitwa transponder code. Basically, transponder ni instrument ambayo iko kwa ndege, inasaidia na communication. Hii transponder ina communicate na air traffic control on the ground na ina communicate na other aircrafts around it. Okay? So when you cross from one airspace into another, the people in charge of the new airspace will assign you a new transponder code, otherwise known as a squawk code. Okay? So now, we have crossed over from Nepal, Kathmandu, into India. So of course, the air traffic control watapatia watu code mpya, which is exactly what they do. Nice. Kila kitu iko salama. Wakati wameshaanza kulevel off pale juu, hapo ndio wale maflight attendants wetu wanaanzaga kukuja na tule tu vitu twa coffee or tea, coffee or tea. So as the flight attendants wanashughulikia cabin, the head flight attendant wa Indian Airlines anakuja kushughulikia the captains pale kwa cockpit. Lazima wapate kasoda ama kakahawa na kitafunio kidogo. So anakuja pale, anagonga mlango ya cockpit, wanamruhusu ndani, anawauliza coffee or tea,
wanasema watagonga kahawa, hawana mambo mingi. Anakuja anawaserve kahawa wote watatu, Captain Sharan, first officer wake na flight engineer wake pale. Wanapata kahawa yao mufti, na huyu flight attendant, in fact yeye ndio the head flight attendant, by the way anaitwa Anil kama huyu flight engineer. So the flight attendant Anil anafunga mlango ya cockpit, aendelee kwenda kuserve watu ndani ya cabin. Wakati ameturn tu namna hii, anakutana na bonge la bunduki. Kanataka kuchacha sasa. Before long, first officer anashikwa na huyo hijacker, anawekwa kando. Akishawekwa kando, ule hijacker anatandika mlango ya cockpit teke. Now, this is before 2001. What happened in 2001, guys, if you remember? 9/11. But sasa since ni before 2001, inamaanisha security measures pale kwa cockpit bado si strong. Zilikuja kustrengtheniwa after the 9/11 attacks. So huyu hijacker ku-access cockpit ilikuwa as easy as ABC. So before they knew it, they had a hijacker inside the cockpit with a gun pointed at the captain's head. Akamwambia, mtu yangu umetekwa. Wewe kazi yako ni kunisikiza na kuendesha ndege. Bas. Now, nataka tutoke kwa hii ndege kidogo tu, tufinye rewind selector a couple of weeks before. A couple of weeks before, Indian intelligence wana intercept a message from someone. Who is this someone? This someone is a fugitive by the name Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim ako most wanted pale India mbaya sana. Wanashuku huyu bilionea amekuwa kifinance terrorism activities. So wamekuwa wakiwa rada yake mbaya. So when Dawood Ibrahim makes a phone call to an accomplice in Kathmandu, Nepal, the Indian intelligence wana intercept your phone call and they listen to it keenly. Dawood Ibrahim anaambia huyo associate wake Nepal, nimenunua tikiti 5. Hawa watu 5 watakuja na ndege ya Indian Airlines, na wakiwa kwa airport yenu hiyo Tribhuvan Airport Kathmandu, pale kwa security wasiulizwe swali hata moja. These 5 people wapite hiyo security barrier, no questions asked. Na the other person in Nepal aka-acknowledge, akasema, worry no more, you know why? I got you. Awase 5 umesema watapita kwa security, hawataulizwa swali hata moja. Now, Indian intelligence relays that information to an agency of theirs in Nepal. So Indian intelligence wako na an agency iko Nepal. Uwaga inasikiza tu maudaku huko Nepal, just in case. So they relay that the information, wanawambia, oya, we've just intercepted a phone call from who? Dawood Ibrahim. Na Dawood Ibrahim is planning a hijacking. So please, kaeni rada. That agency in Nepal inaitwa Research and Analysis Wing, aka RAW, R-A-W. Research and Analysis Wing, aka RAW. The person who has come in as the head honcho of the Research and Analysis Wing, aka RAW, is a gentleman by the name Mr. Tomar. So hii information inafikia Mr. Tomar. Anaambiwa na watu wake, intelligence ya nyumbani inasema kuna mtu amepiga simu hapa Kathmandu, na huyo mtu ni Dawood Ibrahim. Ule mtu tumekuwa tukitafuta. Na amepatiana instructions ya kwamba kuna watu 5 watapita kwa airport hapa Tribhuvan na hawafai kusachiwa, hawafai kuulizwa maswali. Hiyo, I don't know, but to me it looks like a hijacking plot.
Mr. Tomar looks at these people in the face and tells them, hiyo ni Propaganda. Hakuna ndege inaenda kuhaijakiwa, na mtu yoyote akiwauliza waambie ni mimi ndio nimewashow. So Indian intelligence wanadai haidhuru. Mr. Tomar, sisi tumeleta ujumbe. Wewe umeignore, umesema hakuna kitu kama hiyo. Haidhuru, ni sawa. Wacha sisi tuendelee na kazi yetu. Now, nataka mchukue hiyo jina ya Mr. Tomar, muiweke hapa juu. Ingia kwa kibeti, tafuta pin. Ilambe kidogo, put a pin on it. Pa! Iwache hapo. Okay? Tumesema anaitwa Mr. nani? Tomar. Do not forget that name. It is important. Okay? Siturudi kwa ndege yetu. All right. Captains wako na intruder. It does not take them long to discover that the intruder is not alone. Ako na watu wengine 4. So in total wako wangapi? Aha. Mnaona intelligence kuna vile ilikuwa inafanya kazi, eh? Okay. The 4 who are inside the cabin. Wako kazi mbaya. Wanavuruga passengers huko nyuma deadly. Juu lazima waweke woga vizuri kabisa, ndio tukisema kitu mnafuata maagizo. Hatutaki kusumbuana na nyinyi. Alafu unajua lazima wafanye hivyo juu there are only 4 na hii cabin iko na 178 souls on board. So lazima muingize watu woga. Wako na mavisu, mabomu, wamedistrap. So hakuna mtu anataka kurisk. So first order of business was to select a group of 8 men. Wanaume 8 wakachukuliwa. Wakatolewa huko economy class, wakaletwa business class sababu business class ilikuwa relatively empty. Wakafungwa mikono vizuri na wakakalishwa kwa viti hapo. Among the people who were picked from economy class was a young 25-year-old by the name Rupin Katyal. Rupin Katyal ni mtoto mdogo ametoka kuoa saa hii. In fact, hii safari ya kutoka Nepal, Kathmandu, kuelekea New Delhi, India, ni honeymoon ametoka. Sasa anaenda wapi? Nyumbani with his new bride. So they were separated hapo. Bride akaambiwa kaa hapo na unyamaze. Katyal kuja. Akashikanishwa na wanaume wengine 7. Wakapelekwa business class, wakafungwa na wakakalishwa hapo. Now, back to the cockpit. The hijackers tell the captain, tuko na wanaume tumeprepare. Wako hapa business class. Any wrong move, mtu anakula kisu hapo nyuma. Na tumezibeba, ndio hizi. So kitu yote tunakuambia please fanya, otherwise their deaths will be your responsibility. So captain akadai haina mambo, wewe ukisema si tunafanya. Haya, first order of business, I want you to fly this plane from here where we are, cross over the Pakistani border and land kwa town ya iko Pakistan inaitwa Lahore. Now, wakurugenzi, that is a problem. Kama wewe ni mtu unajua geopolitics kidogo, unajua India and Pakistan, maji na nini? They do not see eye to eye. They have been fighting for millennia. So huyu pilot kuambiwa tu avuke border aingie Pakistan, that was a no. Haiwezi. Na alijua immediately these hijackers are Pakistanis. Wanataka kuniingiza huko kwao ndio watutambarize. No, it's not happening. Akaangalia Mugabe akamwambia, sasa Mugabe, I hear you loud and clear. Usiseme na kudharau. Lakini ndege ina operate very different. Mimi nikiwekewa mafuta kwa hiyo airport nimetoka, Tribhuvan International Airport in Kathmandu, I swear waliniwekea tu mafuta ya kufika New Delhi. Wewe unanipeleka Lahore huko, sina hiyo mafuta. Can cheat, can lie, I swear. I do not have the fuel on board to take us to Lahore. Guy, kitu captain wetu hakujua ni ya kwamba huyu hijacker si kumbavu. Ni mtu anajua hizi vitu, amepiga research proper. Now, take out your notebooks once again. I want to teach you a little something. When an aircraft takes off, there are 2 destinations.
One, its actual destination. If an aircraft takes off at Eldoret International Airport, destined for Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya, that is its actual destination. But something can happen. What if hii ndege itoke Eldoret International Airport, iende ifike Jomo Kenyatta International Airport, ipate hiyo ndio siku Njugush ameamua kufuga zile kondoo zake kwa runway, so hii ndege haiwezi shuka. What happens? Mshajiuliza kitu kama hiyo? Ukifika kwa airport na upate uwezi land, do you know what usually happens? That's why I'm here. Let me enter. Mungekuwa wapi bila mimi guys? So every aircraft is assigned something called an alternate airport, so that ukienda ufike hiyo airport yako upate there is a problem, you can redirect to your alternate airport. Na kila route iko na alternate yake. Ukikosa kama unatoka Nairobi, if you miss Jomo Kenyatta, Moi International Airport in Mombasa, you're supposed to land at Kilimanjaro Airport in Tanzania. That's the alternate. Every airport iko na alternate yake. So the hijacker looks at the captain dead in the eye and asks him, supposing you are unable to land at New Delhi, what's your alternate airport? Makosa. His alternate airport was Ahmedabad or Bombay. The hijacker looks him right in the eye and tells him the distance from here to Lahore, mahali tunakupeleka, na the distance from here to your alternate airport, Ahmedabad or Mumbai, you cannot even compare. It is farther kwenda Mumbai kuliko kwenda Lahore. So kama hauna mafuta, mbona uende mbali? Si uende hii karibu yenye na kuonyesha. Unanipima. So sitaki kusikia hiyo ukumbavu. Head west, we are going to Lahore. Kapteni wetu sasa sikahesabu kameanza kuishia hapo. Anashindwa nama. Ni mimi Muhindi nataka kuingiza ndege yetu Pakistan. Hapana, lazima nitafute ujanja ingine. So what does he do? Two things. Number one, ana reduce power kwa engines. Badala ya kuoperate na 90% power, ana operate na 40%. Meaning, haendi mbio sana. So, he is taking longer kwa hewa. Na unajua mafuta inachomeka, wanapimaga fuel by the minute. So the more unakaa kwa hewa, the more unachoma. So ndio amalize hii mafuta ukweli. Ikose kufika Pakistan. So that's number one. Ana reduce power. Number two, without the hijackers noticing, mnakumbuka ile namba niliwaambia inaitwa transponder code, aka squawk code. Si already ashaingia Indian airspace. So the ATC washampatia code yake. Hiyo code alienda akaibadilisha from ile namba alikuwa amepewa to code 7500. 7500 code 7500 is universal, and it is a code that shows that this particular aircraft has been hijacked. So wewe kama ATC ukiwa kwa screen yako uone ndege mulia sign code fulani imechange code yake sign 7500, that should tell you there's a problem. Hiyo ndege imekuwa hijacked. So it's up to you kufanya mambo. Julisha authorities, niko na code 75 hapa. So chekini hiyo ndege noma yake ni nini, kama imehijackiwa, you know what to do. So Captain Sharan ana change code yake to 7500. So now the people in charge of the Indian airspace wakiwa kwa maofisi zao pale ATC wanaona hii ndege imechange to 7500. Oh my god, I think wamekuwa hijacked. Oh my god, tunafaa kuwa tumerelay information to the necessary authorities. Beatrice, leta chai. And they continue with work. Business as usual. Nobody relays any information to anyone. So now the ATC knows
but the authorities don't know. Sasa si ni pilot ajitetee na Mungu wake. Sasa hakuna mtu anakam kumrescue. Now ile design yake ya kupunguza power kwa engines, it works. Anapiga mafuta nyingi sana huku juu, so mafuta yake inaisha kabisa kabisa. Hata ukiangalia gauge unaona we are running low on fuel. So he calls back the hijackers. Huyu head mwenye alikuwa anakujaga hapa kwa cockpit anamwambia excuse me sir, haki ya Mungu si mimi, instruments ndio hizi. Wewe unaona hii mafuta kama inaweza tufikisha Lahore? Wewe angalie, ndio hii, it is here. Do you really think hii mafuta inaweza tutoa hapa itupeleke mpaka Pakistan, Lahore? We niambie tu. Ukiinsist tutaenda. Si tutaanguka tu kwa majani tukufe. Kwani? But mimi nimekuambia ukweli. Bas. So hijacker anaangalia hiyo gauge, fuel gauge, anaangalia fuel on board, anaona okay. Umse hata hiyo alternate yake hawezi fika. Kwani umse anaendesha ndege aje? Sawa. Wacha niende nipige negotiations na my fellow hijackers, alafu we shall get back. So he goes back ndani ya cabin, anaita watu wake, wanajadiliana ni aje hii kitu haiwezi fika Lahore. So what's the plan? The plan is there's an airport right before you cross the border into Pakistan. Hii side ya India kuna airport inaitwa Amritsar. Amritsar International Airport wanaweza tusaidia na mafuta. So tukubali awekelee ndege hapo, tufiueliwe, tuende. Sawa. The hijacker comes back to the cockpit. Anauliza pilot, wewe solution yako ni nini? Pilot anamwambia peupe, between mahali tuko na hiyo airport yako ya Lahore, kuna only one airport inaitwa Amritsar. We should touch down there, we refuel and take off. Okay. So hijackers anaona okay, yeah, we are in sync. Okay, sawa. Now, listen very carefully. Kazi yako ni kuwekelea ndege kwa ground, mafuta iwekwe, tutoke very fast. Sitaki kusikia unaongea na watu nini. No. Tuna fuel kama tumetoka. Are we clear? Yes. Twende kazi. Captain Sharan requests for what? Landing clearance. Wapi? Amritsar International Airport. He is granted landing clearance and the ATC at Amritsar wanaona ni code 7500. So wanajua hiyo ndege imehaijakiwa. That is the first time air traffic control call the authorities. Wanawambia ni aje, kuna ndege inakam kuland Amritsar na iko code 7500. Please bring your best men. No, hakuna harusi, si yao best man guy. Okay, leta wale makomando wakali. Then mufanye mambo yenu. So before long, flight 814 Indian Airlines touches down at Amritsar International Airport. Ripoti ishafikishwa. Makomandos wako pale wameitwa kutoka kwa kikosi inaitwa CMG, Crisis Management Group. Okay? Washakuja wako kwa airport. Wamebangaiza, wanangojea command next. Ndege isha touchdown. Pilot Captain Sharan ameshapiga ATC, amewaambia ni aje, tumesha simama. Tumeni hiyo tanka, ikuje fuel kitu, tutoke hapa because these maniacs atuwaone vizuri. They wanakaa ni kama wamevuta kitu, they're extremely violent. Wamekuwa wakipiga mapassengers makofi huko, wakiwatishia na mavisu nini, not a good sight. So now, this CMG, Crisis Management Group, iko under the office of the president. Well, in this case, the office of the prime minister. Sababu India inakoga ruled na prime minister. So, ripoti inatoka juu, very fast. Wanaambiwa, please hold your horses. Do not engage. Hey, the commandos kwa ground wanashindwa. Why? Already tushafika, ndege ndio ile. Kwa nini tusi-engage? Turns out, the officers attached to the crisis management group ni wa deadly, but sio the creme de la creme. Sio wale wabaya, unajua wale wanaweza, lakini pia kuna bado. Sasa kuna wale wabaya. Wako wapi? New Delhi. Na hao wabaya wanaitwa something security.
NSG, National Security Group or something. NSG, National Security Guard. Yes, wabaya hata uwaonangi, wanafunika kila kitu. Ni vidole tu unaona za kufinya trigger bas, nothing else. So Prime Minister anatuma ripoti, anasema I know kikosi yetu ya CMG, Crisis Management Group, wako kwa ground, but staki yao. We need the National Security Guard to deploy their commandos at Amritsar immediately, sababu hao ndio wako na hiyo uwezo. So of course everybody is asking, kwa nini? Mbona all of a sudden hii kesi imeanza kukua serious sana kwa Prime Minister? Ni nini hii ataki? Already forces wako hapa kwa ground. You will be surprised, ladies and gentlemen. Do you remember that name I told you when we started? Mr. who? Tomar. He was in that aircraft. Ule Tomar mwenye alisema hiyo ni propaganda, hakuna hijacking inaenda kufanyika hapa, was in that bloody aircraft. Now, why was the Prime Minister a bit shaken? Because Mr. Tomar, the head of the Research and Analysis Wing, is married to one Sonia Tomar, who is the sister to Mr. Singh, who is the secretary of the Prime Minister. So hii ni kesi ya karibu. Mr. Tomar is a person of interest. Huyu tunamtaka vizuri, afai kuguzwa. So do not send our soldiers when you local. No, let us wait for the National Security Guard from New Delhi. First of all, flight time peke yake kutoka New Delhi mpaka Amritsar ni 1 hour 10 minutes. Hao watu haujawapata wakiwa ready. Wengine hata walikuwa huko wakogomba nini. So before wajipange, alafu waende airport, wapande ndege ya 1 hour 10 minutes, si tuko karibu 2 hours. Sasa swali ni, how do we stall this aircraft for 2 hours ndio wale National Security Guard wafike? Of course they have ideas. They are Indians. Have you watched their movies? Now, this is a very beautiful idea. Even me, I loved it. So the idea was, unaona hawa commandos wenye tayari wako kwa ground, wenye hatutaki, tunataka wale maotero wa kujificha. Hawa commandos, we will put a few of them inside the fire tank, the fuel tanker. Hiyo lori inaleta mafuta. Tutaweka commandos kadhaa ndani. Then these commandos watajificha. Hii lori iende mpaka mahali inasimamanga ikirefuel, which is under the wing. Under the wing, ukiwa ndani huwezi ona, si imefichwa chini ya wing. Commandos washuke, walipue magurudumu zote, pa 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 pa. Hiyo lori haiwezi, hiyo ndege haiwezi toka hapo. Alafu ile icing on top, hii lori ya mafuta wakuje waipack hapa mbele ya ndege, waiobstruct. So hii ndege haiwezi take off. Itakaa hapo mpaka 2 hours za wale watu wetu wa Gomba ziishe wafike. Very beautiful. Prime Minister akaambiwa of the plan, okay, akasema yes, kaende sana. Commandos ndani ya truck. Dereva wa truck amepanic sababu yeye si askari, yeye ni dereva wa lori. But anadeliver askari mahali kuna hijackers wako na mpaka explosives, na ako na lori ya mafuta. Hata kama ni wewe, si utaingiwa na kiwewe? So anapewa go ahead, anaambiwa drive towards the plane. Manze sijui kama ni uoga ama ni nini, anaweka mguu kwa accelerator, anakanyaga hiyo lori proper. Inakuja na speed ingine ridiculous. ATC, Air Traffic Control, wakiwa kwa tower wanaiona ikiwa huko kwa taxiways nini, inaenda inashika runway, then inaanza kuenda teke mpaka mahali ndege imepark. ATC wana panic, wanasema mazee hapana, hiyo lori inaenda too fast, it's dangerous, haifai kuwa inakimbia hivyo. So they radio the driver and the commandos inside the truck, wanawaambia hey guys, hapana, haiendeshagu hivyo, munaenda mbio sana,
mpunguze kidogo. Mkikimbia hivyo, hata huyo hijacker akiona lori ya mafuta inakuja na hii agency yote atashangaa. Endeni speed inaweza, mnachoma. I don't know huyu dereva alisikia nini. Haku slow down, alisimama. Ha! Assuming we ni hijacker, lori inafai kuletea mafuta, inakuja mbio, alafu inakula breki na inasimama. Hata kama ni wewe utaishi huku. Immediately the hijackers wakajua, no, there's something wrong. No. Oya, captain, najua tuna mafuta, washa indege. Yeah, we are taking off. Ay, captain anamwambia, bra, hatuna mafuta mtu yangu bana. Akaambiwa sitaki kujua. Magasia wanafikiria sijui ni nini wanataka kufanya, and I can see them, na waona wanataka kunifanya mbaya. Washa indege. Captain akamwambia uongo mbaya. Mimi sitaua passengers wangu. No. I have 178 souls on board. Unaniambia ni washa ndege na mafuta hakuna? So washi? Am I hearing you correctly? Umesema hii ndege washi? Okay. Mpatie 2 minutes. Usikuwe na haraka. Kaa hapa. Nakaa. 2 minutes. Hijacker exits the cockpit. Goes where? Business class. Kuna kikosi ya wanaume 8, mnawakumbuka? He looks at all of them and settles on 25-year-old Rupin Katyal, freshly married. Hata sidhani wame nini. Ni wale hijacker anaingia kwa mfuko, anatoa a very sharp object, and he proceeds to stab Rupin several times kwa chest. The captain anasikia hiyo commotion, anatoka kwa kiti, anakuja mpaka kwa cabin kuangalia mazeni nini mbaya. The hijacker anachukua hiyo that thing, I don't know whether it was a knife or just something sharp, anapanguza damu ya Katyal kwa shati ya captain. Anamwambia, now you have an injured person now. Thanks to you have an injured person. The rate at which that gentleman is bleeding, sioni akimake it, unless tutoke kwa hii nini tuende to land mahali na kuambia. Akidedi, shauri yako. Maze captain akaona hivi, akaona uongo mbaya. Uni wazimu huyu kujaribu kushindana na yeye haiwezi. Akarudi kwa kiti. Akacall air traffic control, akawaambia ni aje, I don't know what happened, but we can't stay here any longer. Lazima tutoke. The hijacker anaanza kuget impatient. Anauliza pilot, mnaongea nini na ATC? Yeye ndio anakupea instructions ama ni mimi? Nimekwambia utoi ndege na count kutoka 30. Nikifika 1 kama hujatoka hapa, mwingine anaenda. 29, 28, 27. Uongo mbaya. Wewe. Wacha. Stop counting wena. Waoni na washa hii kitu. Haraka faster. Engine number 1, number 2. Wale watu wa trailer, wa ile truck ya mafuta wamesimama mahali dangerously. Wako karibu kwa path ya ndege. Captain ameambiwa siongeleshe mtu. So hata hana time ya kuambia ama jamaa songesheni lori yenu. He just powered his aircraft and took off. Alipita, yani hivi, alikuwa this close from kugonga hiyo truck. But somehow Mungu ni mwema. He made it and he took off. Sasa this is real danger, sababu I swear hana mafuta. Haki mafuta hakuna. They're literally flying on fumes. From Amritsar to Lahore International Airport in Pakistan, si mbali sana. Ile mafuta wako nayo, they can make it. They can make it. But akufai kuwa na distractions, inafaa kuwa tu ni take off, cruise, land. Wakifika hapo waambiwe ati wapige detour kidogo, that's it, they are done. So hapo captain anaenda na imani, twende. I hope tunaenda tufike to land. Sawa. Before long, they cross into Pakistani airspace. Of course, the air traffic controls wanaangalia, wanaona first of all, it is squawking code 7500 and it is an Indian aircraft. We do not want anything to do with it. Wacha wajipa,
wajipange. So Pakistani Air Control wanajishika hivi. Saa tadu. Pilot ana cross ako a few minutes to Lahore. Ana establish communication na the air traffic controllers at Lahore, anawaambia oya gadhe, mazema morio wenu hapa wanatufanya mbaya. Sisi hata hatukuwa tukuje hapa, lakini wame insist. So tupatieni landing clearance, tunataka kuangusha hii ndege hapo Lahore. Pakistan wakawa blue tick. Tick tick. Because we have no business discussing with Indians. Tunaambiana nini? Why? Because 6 months prior, kumbukeni hapa ni Christmas Eve of 1999. 6 months earlier ilikuwa kitu June hapo. Kulikuwa na vita ngori between India na Kuna border town inaitwa Kashmir hapa. Kashmir kuna jinaweza kaita ka city hapo inaitwa Kargil. Watu waliuana hapo mbaya sana. Both sides walipoteza watu. So bado tension ilikuwa hakuna mtu anataka story ya mwingine. So maze captains wanajaribu kuambia air traffic control, please maze, please give us clearance, we need to land, hatuna fuel. Pakistan wanawaambia mtu yangu ni kama amuelewi Cold War. Kwani hamna mabibi? Hamejawahi nyamaziwa? Okay, wacha tu tukue very clear. There is no way an Indian aircraft is landing in Pakistan. Hiyo hata mfanye nini? Hiyo kazi hatufanyi. Tafuteni mahali pengine pa kwenda. Jamaa anawaambia tutafute aje? We have literally 5 minutes of fuel on board. 5 minutes. Meaning, tukijipata kwa hii hewa, minute 6, we are done. Tunaanguka. So please tupatieni nini. Pakistan wakaona, these ones must be very slow, ama ni watu kumbaf. Level yao ya understanding iko very, very low. So what do? They switch off all communications kwa airport, and they switch off all runway lights. Yeah. Simukwende mahali mnataka kuenda. Kwani mnatusumbua? Ni shida yetu hamna mafuta. It's not our problem. Mpeleke huko. Sisi hatutambui. So they do that, but they do not alert Captain Sharan ya kwamba wamezima mataa. So yeye ameamua tu na mabeshte wake, cheki unajua ni aje? Wametunyima landing clearance, lakini juu sisi ni wase tuko fiti kucheza na maps. Tutaenda tujipate kwa hiyo locality ya hiyo airport, then tutafute landing lights. Za runway. Tukipata tuta za runway, tunaiwekelea. Kwani watatushoot? Tuiwekelee. So hivyo ndio wakadecide. So mazee wanakuja, wameanza kudrop altitude polepole. Maps wanacheza nazo vizuri, zimewaleta hapo kwa hiyo region yenye airport iko. Wakishuka tu around 500 feet, wakaona zile taa. Unajua vile taa za runway zauka? Straight line hivi. Ukiona hivyo unajua that's the runway right there. So wakaanza kudescend. Wanadescend. Wameambia na hapa sasa, mafala wanaweza amua kutushoot down na fighter jets, but sisi hatujali, tuiwekelee. Wacha tupigane hii vita tukiwa kwa ground. Sababu tukiwa hapa juu ni hivyo. Tunakimbiza mwili hapa, haiwezekani. My friends, these people descend to around 300 feet. They discover what they are looking at is not. No, it's not a runway. It's a highway. Hizo taa wanaona ni za magari. Wanashindwa hii ni airport gani? KAC 256. Aje. So they pull up again. Mazee sahi wako vibaya. They have less than 3 minutes of fuel on board. Wako vizi. They establish communication again. Wanaambia air traffic control at Lahore, cheki, listen guys, I know we have our differences. I know. Na hizi blanda zilikuwa tangu enzi za mababu. Sio sisi tumeanzisha. Here's the thing. I have an entire aircraft with 178 people, including 5 of your men. It is either you give us landing clearance at Lahore, or tuiwekelee kwa highway. Sisi tujaribu to survive, lakini tumalize madreva wenyu kwa hizo highway zenu. Sababu tutaiwekelea hapa. Tutalanda juu ya Peugeot ya mtu na mtapenda. So at this point, Pakistani Air Traffic Control wakaangalia wakaona, you know what? Wanaweza cheza rough. Watu wanaweza amua tu kuenda na watu wetu. Tunaweza wanyima landing hapa, waamue kuingiza hiyo ndege kwa building. Ni kitu tumeona ikifanyika. So they decide, you know what? Let's give them the landing clearance. So wanakubali, wanawaambia oya, okay,
this is what's going to happen. Mtawekelea hiyo ndege yenu hapa Lahore, mafuta tutawapea na muende kabisa. Yani hatutaki kusikia kitu. Tukishafuel hivi, take off, enda. Hatutaki story na nyinyi. They agree, it's okay. Si mkitupatia mafuta ni hivyo. So they are given landing clearance and they touch down at Lahore. Now Captain Sharan akajaribu ujanja, akamwambia okay guys, okay now that tumeland, si mtusaidie, hata tuko na watu wameumia hapa ndani, chukueni tu hata kama ni 5. Pakistan wakamwambia kwenda huko. Wewe kwani unatubeba aje? Unataka mafuta ama utaki? Okay, sawa. Kwani mjui jokes? Ni jokes. Weka mafuta tuende basi. So truck inakuja teketeke. Wanakam, wanajipanga vile watafuel hii ndege itoke hapa iende. Indian authorities wanapata ripoti ya kwamba ndege imeland wapi? Lahore International Airport, Pakistan. Wana call some high commissioner wao, ako ile place niliwashow inaitwa Ahmedabad. Anaambiwa panda helicopter teketeke, kimbia Lahore, negotiate hiyo ndege isitoke Lahore, wakitoka itakuwa blanda. But by the time ambassador aoge, ajipake lotion, helicopter ikuje, aingie, aende, afike Lahore, aland, aliona ndege yao ndio hiyo ikienda, ilishafueliwa and they took off. So akarudisha ripoti India, akasema niaje, I tried. By the time nilikuwa naingia hapa, walikuwa wame take off. Now let's get back inside that aircraft. Now it is fully fueled. Mukitaka tuende Eldoret, tunaenda. Tunaingia na hostages, tuna watch Mkuru hapo juice party, then tunaendelea. So the aircraft iko airborne. Destination next ni place inaitwa Kabul, Afghanistan. That's actually the capital city of Afghanistan. Haya, pilot siya anafanya kile ameambiwa. Anaweka bearings zake vizuri, ana target Kabul na anaenda Kabul. Wanafika Kabul, wanapata Afghanistan ni vita tu, hakuna kitu ingine uendelea huko. Sasa sababu ya hiyo vita, their airport does not operate at night. So utalanda aje? Air traffic control ako kwa blanketi. So ikasemekana hapa ni tricky. Akarelay information back to the hijackers, akamwambia okay, we have made it to Kabul but the airport haifanyi kazi, so we cannot land. So tufanye nini? The next one, kuna country kadogo kanaitwa Oman. Mnaweza taka tuingie Oman, tungoje asubuhi ifike? Sawa, no worries. Twende Oman. They fly and enter into Omani airspace. Kufika Omani airspace, wana establish contact na air traffic control in Oman. Wanawambia ni aje, tuko na ndege fulani hapa, tunataka tuangushe kwa airport yenu, tungoje asubuhi, then asubuhi kifika tuende mahali tunafaa tuende. Omani authorities wanaangalia ile squawk code. Si mnakumbuka ile squawk code yetu? Wanaona ina read 7500. Meaning hii ndege imehijackiwa. Omani wanafanya ile kitu. Endeni mtafute mahali pengine. Not here. Sisi hatupendi fujo. Haya. Hijackers Omani wamekataa. Twende wapi? Ni nini iko hapo karibu? Dubai. Dubai iko hapo twende Dubai. Twende Dubai. We have fuel, tuko na mafuta. Okay. Heading towards Dubai. Anaenda vizuri sana and the captain enters Dubai airspace. Again, establishes contact. With who? Dubai International Airport. Anaenda nawaambia ni aje wadau? Sikuwa ni calm, lakini now that I'm here anyway, niko naomba mko na parking ya ndege ya mtumii please, nataka tu nilale hapo tu asubuhi, first thing in the morning I'm out. But si wanaona ina squawk code 7500. Wakawaambia hapana, haitaweza. Tafuteni tu airport ingine. Hapa Dubai haiwezi. Unajua hii airport yetu inaleta watalii hivi. Wamejaa hivi. So waanze kuona tena hijacked aircraft zinakuja kulanda, itaharibu. So wakasema ni sawa, haina mambo. But right before the captain decides to leave Dubai, akakumbuka, wait a minute, there is an Air Force base hapa Dubai inaitwa Al Minhad. What if tuangushe hii ndege kwa Air Force base, maybe tutapona. Very nice. Akaenda karibu, aka-establish contact.
Al Minhad Air Force Base, yes. Ni sisi. Hello William, okay. Tulikuwa tunaomba tafadhali kama unaweza tusaidia to land tu hapo kidogo, asubuhi first thing tutatoka. Surprise surprise, Al Minhad Air Force Base wanakubali, wanawambia ina mambo touchdown. Why? It's because pia waliona it is squawking code 7500, so wakajua there's a problem, so wakasema wacha kuja iland to analyze problem ni gani, tuone vile tunaweza saidia. So the aircraft is given landing clearance at Al Minhad Air Force Base in Dubai. Pilot anaiwekelea quick. Now, Captain Shahar anaulizwa Sharan anaulizwa maswali. Kuna ngori ndani? Kuna ngori. Ngori ni gani? Tuko na hijackers, wametua hijack wako 5. Wanataka tuende maskan fulani, but hiyo maskan wanataka tuende airport ay operate usiku. Okay, nice. Passengers wako aje? Wamekula makofi huko. Wako mbaya. Wako mbaya. In fact, kuna moja tukiwa India alikula mavisu. Huyo tuna need kumtoa. Na wale wameumizwa shingo kidogo nini pia tuwatoe. The vulnerable, very old pia tutoe. Parents of very young children pia tutoe ikiwezekana. Al Minhad Air Force Base wakapiga hiyo hesabu wakaona it's what would Jesus do? Hao ni Waarabu. So what would Allah do? Yes. Wakaona okay. Wacha tutoe. Tusaidie tu. So wakaambia majamaa, okay, sawa. Hivi ndio iko. Anything you need from us, we shall give you. But please give us the hostages. Wenye wameumia, wale wazee, watoto sana, tutachukua. And the hijackers were gracious enough to hand over the hostages. Now, among the people who were wheeled out of the aircraft was our 25-year-old Rupin Katyal. Unfortunately, by the time wanamtoa kwa ndege, alikuwa bleed out. Mambo yake ikaishia hapo. Kuna mzee anaitwa Singh hapo alikuwa amekatwa shingo kidogo, wakatolewa. Kuna mashosho kadhaa pia wakatoka. Wengine walikuwa na infants nje. But ndege ikabaki na kikosi ya karibu mtu 100. Bas, hao si wametolewa, now we are good to go. Good. Sasa ni tubangaize hapa, tungoje asubuhi ndio tutoke tuende mahali tunafaa tuende. Which was very good for Indian authorities. Why? Because now they have time. They have time kupambana na ama jamaa. So they assemble ile kikosi yao, NSG, you remember them? The commandos. Sasa wako na idhaa. So wanapangwa vizuri, then India contacts Dubai. Wanawambia ni aje? Hapo ni Al Minhad Air Force. Very nice. Cheki, hiyo ndege iko hapo ni yetu. Tuko na makomandos, hawana ubaya. Wanataka tu kusalimia hao hijackers. Hawana ubaya. Please, unaweza tupatie tu dakika chache tu tufanye tu mambo yetu na hao hijackers, alafu bas sisi tuchukue ndege yetu tuende. Al Minhad Air Force wakauliza, hiyo mambo yenu mnataka kufanya nayo si ina involve vita, kutakuwa na combat? Uongo, haiwezi, tricky. Hakuna rescue mission inafanyika hapa unless it is outside of Dubai. Kama ni hapa, tricky. Hii country yetu haijawahi julikana na vita. You will not be the first ones kuleta vita hapa. Haiwezi. So nyi tulieni, hao watu wamesema wanatoka asubuhi. Wakienda mahali wanaenda, wafuateni huko. Are we together? Bas. So they had no option but to wait it out. Asubuhi ikafika. Now tuko day 2. Mwangaza ilichomoka tu pale west. Hivi. East. Captain alikuwa ameamshwa very fast. Washa hii kitu wewe. Quick. Tutoke hapa. Akawasha ndege yake and they take off. Destination unknown. Wacha hata nipige funda la juice. Nasikia na hema ni kama mimi ndio naenda kurescue hao watu. Just so you know, mnafikiria watu walirescuewa ama hawakurescuewa? They were rescued. You will be surprised. Now, okay. It does not take long for these people to discover that this unknown location is back in Afghanistan. But this time, not Kabul, the capital city. No,
they head to a small town in Afghanistan by the name Kandahar. Kandahar ilikuwa very famous. Why? Because it was home of the Taliban. The Taliban were very famous because they were headed by one Osama bin Laden. Mnakumbuka huyu jamaa? Very nice. So they touched down at Kandahar. Hata dakika 5 hazikuisha, Taliban wamekuja na Land Cruiser wengi, wamekuja wakazunguka ndege vizuri kabisa pap, na wakapaka hapo na wakatulia. Indian authorities washapata intel, ndege yao sasa iko wapi? Kandahar, Afghanistan. Ule high commissioner alikuwa ametumwa aende ashike hii ndege Amritsar, hakutoboa, akapigiwa tena, akaambiwa sasa ndege yako iko Kandahar, Afghanistan. Sasa lazima tuangalie vile utafika huko, uende usaidie na nini negotiations. But in the meantime, wacha sisi tuongee nao majamaa, tusikie shida yao ni nini, mahali tunaweza saidia tusaidie. Sisi tupatiwe hostages wetu na ndege yetu, au tuwapatie kile wanataka waende. Lakini pia countries zinakuwa na ego. So hiyo hatutakubaliana na nyinyi ati sasa tuende tusikizane, tupatiane, watupatiane. No. Watatuzoea. Si kesho watakuja waibe ndege nyingine. Tutashindaga hivyo. Hapana. We are not negotiating with terrorists. Hiyo hatufanyi. So gava ikaanza kukua na mvutano. Kuna watu wanasema kukuwe na negotiations, dialogue. Kuna wengine wanasema wakwende huko, hakuna kuongea, tunaongea. Sababu ya hiyo mvutano, our people walikaa ndani ya ndege for 3 days. Christmas ilifika 26th, wakafungua presents the Boxing Day. 27th walikuwa tu hapo wana survive na ile chakula ya ndege, na unajua ikuagi nyingi sana, so munafinya kufinya. Haya, number 2, ndege haina sewer system, haina, inaendaga tu kwa katank. Sasa mkiwa hapo siku 3 na mko watu 178, hii choo mambo yake mtawezana nayo kweli? It was pathetic. Toilets zili overflow ndani ya ndege, chakula ikakatika, watu wakaanza kuwa wagonjwa. Kandahar ni proper desert climate, very hot days, very cold nights. Kitu iliwasaidia ni ile mafuta waliwekewa, so at least they kept the engines running for some time. Inapuliza ma AC hapo kidogo, wanazima kiasi kuconserve mafuta, wanawasha tena, ilikuwa ni normal. So India wakajadiliana wakaamua, you know what, wase wanaumia, wacha tutii tu, negotiate, wacha tusikia hao hijackers wanataka nini, tumalizane nao. So India wakapiga communication pale, si hijackers waliongea, it is the Taliban. The Taliban wakasema hii kitu yenu hata nyinyi ndio mna complicate, hii kitu tunamaliza saa hii, si mtutumie tu $200 million na ya kutoa muone. Tuna release hao watu, na hao watu wamehijack watu wenu, tunawa arrest. Sababu hiyo is bad manners, mtabia mbaya. Just tupatie tu motivation ya $200 million tuwafanyie kazi hapa kwa ground. So India wakasema hiyo doni more, but as tunajaribu kuitafuta, wacha tutume mtu wetu akuje huko, at least hakikishe wase wako sawa. Taliban wakadai haina mambo, no, wakuje, wacha wakam. So ule high commissioner ule, mnamkumbuka, akatumwa Kandahar. Anafika Kandahar, anaangalia vile Taliban wamejipanga. No. Something is not right. They don't look like they are about to hijack. To arrest the hijackers. They look like they are protecting the hijackers. Vile wamezunguka hiyo ndege, na wote hawaface ndege, wanaface huku mahali watu wanatokea, potentials wanatokea. Kama mnataka kuarrest hawa, mbona mnawaonyesha mgongo? Mbona mna point watu wanakuja? Inamaanisha hamtaki kuarrest, mnawa protect. So immediately the high commissioner akarelay information back to India, akasema niaje, I have just touched down at Kandahar, na mimi naona Talibans vile wamejipanga. Hakuna. There is something. Negotiate, sikia wanataka nini, watu wetu wareleasiwe. So India calls the Taliban again, wakawambia mazee, guys, ebu tukueni too serious for one moment. Man, muna tuchezea rough kwa nini?
tuambie, what is it exactly that you really want? Taliban wakasema, okay, mnakuwa serious na hata hii kitu si serious hivyo. Okay, sawa basi, wacha to come clean. Now, we have spoken to the hijackers and they have said, hawataki mambo mingi. Nyinyi Indians, muli arrest some Pakistanis. Mumewaweka ndani. Na tuko na majina zao. Mnawaita most wanted. 3 people. Kuna jamaa anaitwa Maulana Masood. Maulana Masood mulimshika, ako kwa jela zenu. Tunataka mumuachilie. Kuna mjamaa anaitwa Said Sheikh. Mulimshika, ako kwa jela zenu, tunaomba mumuachilie. Na kuna mjamaa anaitwa Mushtaq. I think Razak or something. Huyo Mushtaq pia tunaomba tu, hatulazimishi, tunaomba muachilie. Mkiachilia hawa watu watatu, nyinyi pia mtapata ndege yenu na hostages wenu. So that message is relayed back to the Indian authorities. Inasemekana ni aje? Hawa wase wanasema wanataka prisoners wao. Turns out the head hijacker, huyu mtu wa cockpit, ni brother ya huyo mwenye wanaita Maulana Masood. So that's why amejituma hivyo. So India wanasema, you know what, wacha tuhesabu, tukubali matokeo, it is what it is. Fungua jela, toa watu watatu. Hawa watu watatu wanatolewa. They are shipped very fast to Kandahar, Afghanistan. Wanaenda wanapatianwa to the Taliban. Then the passengers wanashukishwa kwa ndege. Then wanaambiwa waende towards where the Indian authorities were. And they walk pole pole mpaka where the Indian authorities were. The prisoners, the hijackers and the Talibans wanawasha Land Cruiser zao and they slowly start driving out of the airport. So someone here was right. They made it out. Yeah. So they drive out of the airport and they disappear. Never to be seen again. The Talibans wanawapeleka mpaka kwa border ya Pakistan. Wanawaingiza Pakistan ndani, wanawa-release au ma-hijackers na the prisoners, and the Taliban wanarudi, wanaenda kuendelea na maisha yao. To this very day, no one has ever been prosecuted for the hijacking of the Indian Airlines Flight 814. To this very day. The prisoners waliachiliwa, walienda wakapotea, and the 5 hijackers gone for good. And after 5 agonizing days, the Indian people wakarudi nyumbani. It was unfortunate for Katial's wife, sababu walizika bwana yake straight out of honeymoon, but it is what it is, man. And that, ladies and gentlemen, is the story of Indian Airlines Flight 814. Kabisa. Ati nini? Oh, okay. 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 Oh, I see. Ni sawa tu. Hata sisi Mungu wetu atatuonekania siku moja. Walai. Yani ni ngori hivyo. Okay. Okay. Sawa. All right. Oh, wadau. Imekuwa true sana. Nyinyi ni wa deadly mazee. Adios muchachos. Peace. Now, kabla tujaendelea sana, napata ripoti. Umesikia nikiongea kama kachero hapa nasikia kuna dignitaries wako area na hii wakurugenzi effect ni kama ijawa bamba. So wamesema mazee, haraka upesi tufunge kila kitu na kila mtu waelekee nyumbani na muziki isijaribu kuwashwa mazee. Na sababu sisi ni watu tunajipenda na hatutaki ngori, wacha tuhakikisha wakurugenzi wamefika nyumbani salama, si ndio? Bila tashwishi, bila bugudha. At least
tumeweza kupiga story zote 3. Hiyo ndio ilikuwa important. Oh man. But na appreciate sana maze. Mumekuwa hatari. Thank you so much for coming through maze. God bless sana. Nyinyi ni watu wa nguvu sana. Watu wa nguvu. Jipigieni makofi juu ya ku come through man.